Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very good morning everyone. So today we are going to continue with the last subtopic in chapter 5, which is 5.4 phase diagram. Okay, so the learning outcomes that we are going to cover in this subtopic are: first one, we are going to define phase, triple point and critical point. Second one, we are going to identify the triple and critical point on the phase diagram. And then we are going to sketch the phase diagram of water as well as carbon dioxide. And we are going to compare the phase diagram of water with carbon dioxide and explain the anomalous behavior of water. And then we are going to describe the changes in phase with respect to first one, temperature, which at constant pressure, and pressure at constant temperature. Okay. So first one, what is phase? So phase is actually a state of matter that is uniform throughout in chemical composition and physical state. Okay, so phase ni yang macam contohnya dia solid, okay, liquid ataupun gas. So if we put water inside the glass, okay, so the water in glass itself, dia ada satu phase saja, which is liquid phase. Okay, and then bila kita add some ice, okay, sekarang dia dah ada dua phase. Sebab apa? Ice tu adalah solid, water itu adalah liquid. So dia sekarang ada two phase. Okay, alright. So what is phase diagram? Okay, so phase diagram ni pula, dia shows the region of pressure and temperature. So basically, the graph of pressure against temperature, okay, at which its various phases are thermodynamically stable. Okay, so region yang terdapat dalam phase diagram ada tiga, iaitu solid, liquid and gas that are separated by equilibrium curve. Okay, so ni adalah equilibrium curve. So, equilibrium curve ada tiga. Yang pertama, liquid gas curve. Okay, equilibrium curve. Yang kedua, solid liquid equilibrium curve. Dan yang ketiga, solid gas equilibrium curve. Okay, so the equilibrium curve is the line that separate the region. So, line ni adalah line yang separate region between solid as well as vapor. Okay, so line ni adalah line yang separate between solid region dan juga liquid. Sama juga yang ini, line yang separate liquid dan juga gas. Okay, so ada tiga equilibrium line ataupun equilibrium curve. Okay, so kita nak tengok, so region dalam phase diagram. Okay, so each region dia correspond to one phase only. So macam ini, region solid maksudnya dia phase solid. Region vapor ataupun gas, dia region gas phase. Okay, region liquid dia liquid phase. Okay, so a particular phase is stable for any combination of pressure and temperature. Okay, so phase boundaries ni yang equilibrium line tadilah. Okay, line that separate the region. Okay, so this shows the value of temperature and pressure at which two phases exist in equilibrium. So maksudnya dekat line ni di mana substance tu dia exist as liquid dan juga solid in equilibrium. Okay, dekat line ni sama juga dengan line ni. Substance tu exist as liquid and gas in equilibrium. Same goes to this one. Okay, so kalau awak nampak dekat sini, kita ada reversible arrow dekat sini. Ini menunjukkan yang daripada solid ke liquid, okay, dia adalah melting point. Daripada liquid ke solid adalah freezing. Okay, sama juga dengan ni lah. Okay, daripada solid ke gas adalah sublimation process. Daripada gas kepada solid adalah deposition process. Okay, untuk liquid ke gas, vaporization. Gas ke liquid, condensation process. Okay, ini cuma proses yang involved dalam between two phases. Okay, alright, so dekat phase diagram kita ada 2 points yang penting. Okay, yang pertama kita ada triple point. So triple point ni yang dekat sini. So triple point ni dia cantumkan ketiga-tiga
equilibrium line ataupun equilibrium curve kita. So triple point ni is a point at which the three phases, solid, liquid and gas, simultaneously exist in equilibrium. Okay, so maksudnya kalau substance tu dekat triple point, maksudnya dia tiga-tiga solid, liquid dengan gas tu berada pada dalam state equilibrium. Okay, so kita ada lagi satu point, kita panggil kat sini critical point. So critical point ni dia dekat hujung and curve of liquid gas equilibrium. Dia dekat hujung liquid gas equilibrium. So line ni kan, ini kan line liquid gas equilibrium. So dekat hujung ni kita ada critical point. So critical point ni dia indicate yang density of liquid is equal to density of gas. So this is the point at which the average kinetic energy of molecule is so high that it's impossible to condense a gas into liquid no matter how much pressure is applied. Okay, so sekarang ni walaupun banyak tinggi mana pun pressure yang di-apply untuk kondensekan gas kepada liquid, tapi dekat critical point ni gas ni dah tak boleh nak kondensekan kepada liquid. Okay, sebab apa? Density of liquid dah sama dengan density of gas. So ini adalah the end of liquid gas equilibrium. Okay, alright. So there are two types of phase diagram. Okay, yang pertama adalah phase diagram yang ada negative slope. So negative slope adalah di mana kita punya liquid solid equilibrium line ni, solid liquid equilibrium line ni dia slant ataupun slope to the left. Dia ke arah kiri. So kita panggil tu negative slope. And then kita ada positive slope. So positive slope ni di mana kita punya solid liquid equilibrium line ni dia slanted ataupun slope to the right. So the typical phase diagram adalah yang ini, positive slope. Which means that the negative slope ni adalah anomalous cases. Di mana kita akan tengok nanti contohnya adalah untuk water. Tetapi most of the substance dia punya phase diagram adalah positive slope. Dia punya liquid solid liquid line dia akan slanted to the right lah, positive slope usually. Tapi ada certain anomalous case dia akan ada negative slope. Kita akan tengok kedua-dua contoh after this. Alright. So kita nak tengok dulu the first type of phase diagram, which is positive slope phase diagram. Kita tengok contoh positive slope ni. Kita tengok contoh carbon dioxide punya phase diagram. So ini adalah carbon dioxide punya phase diagram. So saya labelkan ini point A, ini point B, ini point C, ini point D. So carbon dioxide ni dia exist as gas under normal condition. So normal condition ni adalah temperature 25 degrees Celsius, pressure 1 atm. So 1 atm at 25 degrees Celsius dia exist as gas. Dia ada dekat dalam region gas phase ni. So kita tengok line AB ni. Kita tengok line AB ni. So line AB ni adalah equilibrium line of solid gas line. Solid gas line. So dekat sini carbon dioxide solid boleh undergo changes to form carbon dioxide gas. So line AB kat sini saya label solid and gas exist in equilibrium sebab ini adalah solid gas line equilibrium. So point B dekat sini adalah kita punya triple point. So triple point of carbon dioxide berada pada 5.2 atm punya pressure dan temperature negative 57 degrees Celsius. So triple point dekat sini menunjukkan yang carbon dioxide at this point dia exist as solid, liquid and gas. Dia exist in equilibrium. So kalau awak tengok kat sini, kita punya triple point kita ni, dia berada above 1 atm, above the normal condition lah. Above 1 atm punya pressure. So maksudnya in room temperature, solid carbon dioxide
okey, dia tak boleh melt. Okey, dia boleh sublime saja daripada solid. Dia akan undergo sublimation untuk form vapor ataupun gas. Okey, bila kita heat dia at 1 atm. Okey, sebab apa? Solid carbon dioxide hanya boleh melt into liquid bila pressure dia above 5.2 atm. Sebab bila pressure dia above 5.2 atm, barulah dia boleh, bila kita heat dia kan, barulah dia boleh change daripada solid pergi kepada liquid phase. Okey, tapi sebabkan critical point kita ni dia dekat bawah 1 atm, maksudnya bila dekat 1 atm ni dia tak boleh jadi liquid lah. Okey, dia hanya boleh jadi solid ke gas saja. Okey, so maksudnya dekat room temperature it cannot melt into liquid. Sebab itulah dekat room temperature solid carbon dioxide hanya boleh sublime into gas. Okey, and gas boleh undergo deposition process pergi kepada solid balik. Solid ke gas saja, dia tak ada solid ke liquid. Kalau nak ada liquid, okey, kalau solid carbon dioxide nak melt into liquid, dia kena above 5.2 atm. Okey, alright, sebab liquid carbon dioxide hanya exist at stable and high pressure. Okey, liquid carbon dioxide hanya exist at high pressure. Okay, above 5.2 atm. Alright, so I hope yang part tu jelas. Okay, alright. So sekarang ni kita nak tengok. Okay, so kita ada 5.2 atm ni kan. Okay, kita nak tengok above 5.2 atm dengan bawah 5.2 atm. Okay, so bila pressure dia below 5.2 atm, okay, phase change hanyalah daripada solid kepada gas or vice versa, macam yang saya cakap tadi lah. Okay, so when solid carbon dioxide heated at 1 atm, it will sublimes at negative 78 degrees Celsius. Okay, kalau pressure tu above 5.2, barulah phase change tu daripada solid ke liquid, daripada liquid ke gas dan vice versa. Okay, seperti yang saya bagi tahu tadi. Okay, next, kita tengok yang temperature pula. So, kita tahu temperature kat sini. Okay, ini kita punya triple point kan. Kita punya benchmark kita. So, kalau temperature tu below 57 degrees Celsius. Okay, lower than that. Okay, so phase change hanya berlaku daripada gas ke solid sahaja. Okay, dan juga vice versa lah. Okay, so gas ni dia low pressure, pergi solid dia high pressure dan vice versa. Okay, tapi kalau temperature tu lebih daripada negative 57 degrees Celsius, phase change tu boleh berlaku daripada gas ke liquid dan ke solid, or vice versa lah. Okay, alright. So, sekarang kita nak tengok slope yang kedua. Okay, tadi kita dah tengok, Tadi kita dah tengok line AB, line between solid and gas punya equilibrium line. Sekarang kita nak tengok line BC, line solid liquid equilibrium line. Okay, ini yang menentukan kita punya slope tu negatif ke positif. So, untuk carbon dioxide, okay, dia ada positive slope. Okay, sebab dia punya solid liquid equilibrium line ni, dia slant to the right. Okay, so dia slanted to the right. So, dia ada positive slope. Okay, so bila positive slope ni, okay, dia kata melting point increase when pressure increase. So, melting point of ice lah. Okay, melting point of ice ataupun freezing point of liquid. Okay, dia increase when pressure increase. Okay, sebab kalau awak tengok kat sini. Okay, bila pressure dekat sini sikit, pressure sikit, temperature pun sikit. Okay, tapi kalau high pressure, temperature tinggi. So, maksudnya kat sini, when the pressure increase, melting point pun increase. Bila pressure decrease, melting point pun decrease. Okay, so kenapa macam tu? Okay, sebab, okay, carbon dioxide kita ni, solid carbon dioxide kita ni is more dense. So, apa maksud dia more dense? So, bila dia lagi denser daripada liquid carbon dioxide, maksudnya, solid carbon dioxide tu dia occupy smaller volume. Okay, sebab dia arrange dekat-dekat kan.
Okey, jadi dia occupy smaller volume. So solid carbon dioxide dia lagi denser compared to liquid carbon dioxide sebab dia occupy smaller volume. Okey, so at higher pressure, it favors the formation of solid carbon dioxide which has smaller volume. So bila pressure makin tinggi kan, okey, dia prefer untuk jadi solid compared to liquid. Sebab tu region solid dekat sini lagi besar daripada region liquid. Sebab solid carbon dioxide ni at higher pressure dia lagi suka nak form solid daripada form liquid. Okey, sebab tu kita punya slope ni ke arah kanan, ke kanan. Okey, positive slope. So bila lagi tinggi pressure lagi dia favor untuk form solid. Maksudnya lagi tinggi lagi heat, more heat is needed ataupun is required to melt the solid carbon dioxide. Okay, so solid carbon dioxide melts at high temperature, which means that they have high melting point dekat high pressure. So lagi tinggi lagi pressure, lagi tinggi lagi dia punya melting point. Okay, so ini nak describe the positive slope of phase diagram. Maksudnya mana-mana substance yang ada positive slope. Okay, this is how we explain the slope. Okay, so ni contohlah untuk carbon dioxide. Alright. Okay, so tadi kita dah bincang pasal this line. So sekarang kita nak bincang line BD. Okay, so line BD ni adalah the liquid gas equilibrium line. Okay, ataupun kita panggil boiling curve. Okay, so dekat sini adalah di mana liquid dan gas dia exist in equilibrium. So dekat sini kita ada point D, hujung point D. Okay, at the end of the liquid gas equilibrium adalah critical point. So critical point is at 31 degrees Celsius, 73 atm. So dia adalah separation of liquid and gas phase. So dekat critical point ni, dekat critical point ni, the separation of liquid and gas phase no longer exist lah. So dia berakhir dekat critical point. So above the critical point, the liquid phase cannot exist regardless the pressure. Sebab apa? Gas cannot be condensed into liquid no matter how much pressure you apply dekat critical point ni. Okay, maksudnya itulah pengakhiran dia. Okay, so itu untuk positive slope. Okay, contoh phase diagram carbon dioxide yang explain pasal positive slope. Okay, so reminder dekat sini. Okay, so phase diagram of carbon dioxide yang kita bincang tadi ni is a typical for most substance. In that, solid liquid line slopes to the right. So solid liquid line slopes to the right with increasing pressure. Okay, maksudnya the substance to tend to form solid more than liquid at higher pressure. Okay, so solid is more dense than liquid. So ini adalah typical phase diagram untuk most of the substance. Okay, tapi kita ada anomalous case. Okay, di mana kita ada negative slope. Okay, so contoh negative slope adalah water, H2O. So, phase diagram of water yang lainnya adalah dia ada negative slope. So, the solid liquid equilibrium line, dia slope to the left. Okay. So, water ni at room temperature ataupun at normal condition, dia exist as liquid. Okay. So, at 1 atm and 25 degrees Celsius kan, dia exist as liquid. So, dekat sini kita ada point B. So, point B ni adalah triple point dekat 0.01 degree Celsius and 0.006 atm. And dia punya critical point adalah at 374 degree Celsius at 218 atm. Okay. So, at 1 atm kat sini, at 1 atm, okay, phase change daripada solid to liquid, solid to liquid, and then liquid ke gas or vice versa. Okay, and then dekat 1 atm ni kita ada normal freezing point. Okay, so normal freezing point at 1 atm adalah 0 degree Celsius. Okay, freezing point adalah bila liquid tu dia jadi solid kan. Okay, so maksudnya dia freezing dekat 0 degree Celsius lah bila pressure dia 1 atm. Dan normal boiling point is at 100 degree Celsius, di mana liquid tu akan change into gas ataupun vapor phase.
Okay, so tu normal boiling point. Alright. So now kita nak explain mengenai negative slope dalam water punya phase diagram. Okay, so dia punya slope yang terlibat adalah solid liquid line. Okay, solid liquid equilibrium line. So kalau nampak line BC ni, okay, dia adalah solid liquid equilibrium line of water. So untuk negative slope, dia punya melting point decreases when pressure increases. So kalau tengok, pressure makin tinggi, melting point makin rendah. Pressure makin rendah, melting point makin tinggi. Okay, kenapa dekat sini? Kalau tengok kat sini, liquid, solid punya region quite kecil compared to liquid. Okay, sebab dia dah slanted to the left kan. Okay, so kenapa macam tu? Sebab solid water which is ice, okay, dia less dense. Bila dia less dense, maksudnya dia occupy larger volume. So kita belajar dalam chapter 5.3 solid, okay, ice dia susun, dia punya susunan tu, apa namanya tu, dia hexagonal expanded kan. Okay, so dia ada, apa orang kata, ada large space dekat tengah-tengah tu kan. Okay, so itu menyebabkan dia occupy larger space. So bila dia occupy larger space, dia less dense compared to liquid. Okay, so bila dekat higher pressure, okay, pressure higher, it favours the formation of liquid water which has smaller volume. Okay, sebab bila pressure high, okay, makin kecil kan, dia makin lagi favour untuk form liquid dekat sini compared to solid, sebab liquid water has smaller volume compared to solid water. Okay, so bila dekat high pressure dia lagi prefer untuk form solid, maksudnya less heat is needed to melt the solid water ataupun ice lah. Okay, so dekat sini nampak lah, bila high pressure, melting point dia makin rendah. Bila lower pressure, melting point dia makin tinggi. So solid water ataupun ice, dia melts at lower temperature. Maksudnya dia ada lower melting point bila dekat high pressure. Okay, so this is how you explain the negative slope of water. So negative slope ni sebenarnya adalah anomalous case. Okay, so the phase diagram of water is one of few substance that in that solid liquid line slopes to the left with increasing pressure. Dia non-typical lah, ataupun kita kata anomalous case, where solid is less dense liquid. Biasanya solid lagi denser daripada liquid kan, tapi sebab water ni dia special, dia punya susunan of ice tu dia lagi occupy larger volume, menyebabkan dia less dense compared to liquid. That's why dia punya slope dia negative. Okay, so last one kita nak tengok macam mana kita nak explain in any phase diagram. Okay, dia punya changes in phase diagram for any substance lah, kalau soalan-soalan tanya macam-macam kan. Okay, kita nak explain pasal changes in phases of substance. Okay, ini example sahajalah. So saya ambil phase diagram yang positive slope sebab normally most of the substance dia ada positive slope punya phase diagram. Okay, so kita tengok yang first case. Okay, di mana solid ni daripada solid pergi liquid phase, pergi gas phase ataupun vapor punya phase. So nak explain macam mana. Okay, when a substance is heated at constant pressure. Sebab apa? Pressure dia constant, tapi dia punya temperature makin lama makin naik kan. Okay, so ini bermaksud the temperature increases. Okay, dia heat. So when a substance is heated at constant pressure, kita panggil dia isobaric heating. Solid reaches solid liquid equilibrium line. Okay, lepas dia dah reaches solid liquid equilibrium line, dia akan change itu liquid phase. Okay, upon further heating, liquid ni akan reach liquid atau liquid vapor equilibrium line ataupun liquid gas equilibrium line, and finally change to gas phase ataupun vapor phase. So that is how you explain the phase change for this substance. Okay, untuk yang inilah. Okay, kita tengok yang kedua pula.
Okey, dia naik ke atas. Maksudnya constant temperature, constant temperature, different pressure lah. Tadi ni constant pressure, ini constant temperature. So when a substance is compressed at constant temperature, okay, sebab apa? Gas ni dia ada low pressure, solid ni dia ada high pressure. Okay, so maksudnya bila dari low ke high pressure, maksudnya kita compress lah kan dia kan. So when a substance is compressed at constant temperature, kita panggil dia isothermally pressurized. Vapor-rich solid vapor equilibrium line ataupun solid gas equilibrium line, and finally changes to solid phase. Okay, so this is the example lah on how you can explain the changes in phase for the substance. Okay, so nanti kalau dekat dalam soalan tutorial, kita akan tengok dengan lebih lanjut lagi. Alright. Okay. So, kita stop sampai sini dulu untuk explanation. Okay, so kita akan sambung untuk soalan tutorial punya discussion right after this. Okay, in the next video. Alright, so that is all for the explanation video for 5.4. Alright, so thank you. Bye. Assalamualaikum.